In this class, we are going to see Criminal Procedure Code. இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். In previous class, we have seen how to execute the death sentence and the sentence of imprisonment. இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் மரண தண்டனையும் சிறை தண்டனையும் எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பது பார்த்தோம். In this class, we are going to see the levy of fine, how to collect the fine when accused fail to pay that fine amount. So, இந்த வகுப்பில் பணம் அபராதம் எவ்வாறு வசூலிப்பது என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். So, 421 of CRPC, warrant for levy of fine. So, warrant can be issued to collect the fine from the accused. So, when an offender has been sentenced to pay fine, so a court passes a sentence, he has to pay 5,000 rupees or 10,000 rupees, whatever it may be. So, the court sentenced him to pay fine. The court passing sentence may take action for recovery of fine either both of following ways, that is to say, it may. So, the following way the fine can be levied. If an accused is present, then the fine will be recovered. In absence of the accused, a fine is awarded. A fine is imposed upon an accused, or a person do not have any money at the time of passing sentence, then he is not having money, then immediately he will be sent to jail. So, fine is an arrears to the court. ஒரு அபராதம் ஒரு நீதிமன்றம் விதிக்கும் பட்சத்தில் அந்த அபராதமானது அந்த நீதிமன்றத்தின் நிலுவைத் தொகையாக வசூலிக்கப்படாத நிலுவைத் தொகை, arrears of fine, it should be kept in the register of the court. So, whenever court imposes a fine, it should recover the fine from the accused. That is the basic things. What is the procedure to be done? The following two ways can be adopted by the court. So, எவ்வாறு ஒரு அபராதத்தை வசூலிப்பது என்பது இரண்டு வழிமுறைகள் கூறப்பட்டுள்ளது. That is the first, issue a warrant for levy of payment by attachment and sale of property of immovable property belonging to the offender. So, attach the property, immovable properties of the offender. So, warrant will be issued to attach the immovable property. That means he has to go to the place of the accused, and the property belonging to the accused will be seized by the police and will be handed over to the court, immovable properties, and it will be brought for action, and thereby from the sale, action purchase money, it will be set off. That is the basic things. So, ஒரு நபரின் அசையும் சொத்துக்களை ஜப்தி செய்ய பிடிக்கட்டளை பிரிக்கப்பட்டு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டு அந்த குற்றவாளியினுடைய அசையும் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அது பகிரங்க ஏலத்தில் விட்டு அந்த பகிரங்க ஏலத்தொகையினை அந்த அபராதத்திற்கு சேர்த்து கொள்ளலாம். That is the first procedure. Then the second, issue warrant to the collector. So, it may direct the collector of the district authority to realize the amount as arrears of land revenue from movable or immovable property or both of the defaulter. So, the collector is entitled to collect the land revenue. There is a procedure in revenue court. So, attach the property and brought for sale. Whenever a person has to pay anything to the revenue people, like property tax, whatever the tax is pending to the revenue people, the collector is competent to issue a warrant to attach the property, either it may be movable or immovable property, collect the tax. That is the basic thing. Likewise, the criminal court is also entitled to issue a warrant to the collector, attach the property of the offender, either it may be movable and property, and bring it for sale and collect the money
remit to the court. So the court can direct the collector to attach the property of the restraint warrant will be issued. That is the basic things. Then provided that if sentence direct that in default payment of fine the offender imprisonment. So if he is present, he will be awarded in default sentence. In default sentence, immediately he will be sent to jail. That is the. If such an offender undergone the whole imprisonment default, no court shall issue warrant unless there is special reason to be in writing. So, a person asked you to pay 1,000 rupees. In default, he should undergo for 15 days imprisonment. ஒருவனுக்கு 15 நாள் சிறை தண்டனை விதித்து கட்டத் தவறினால் அவருக்கு 1000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து கட்டத் தவறினால் 15 நாட்கள் சிறை தண்டனை என்று தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறார். பணம் 1000 ரூபாய் கட்டுவதில்லை. He fails to pay the fine amount of ₹1,000. Then again he will be sent to jail for serve sentence of 15 days. அந்த 15 நாட்கள் in default sentence should be served by sending him to jail. ஸோ அவனை அந்த பணம் கட்ட தவறினால் 15 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும். 15 நாட்கள் செலுத்தவில்லை என்றால் 15 நாள் சிறை சேதம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறப்படி அவ்வாறு அவரை அனுப்பிவிட்டால் அவர் முழு சிறைவாசம் 15 நாட்களும் அனுபவித்து விட்டால் if such an offender undergoes the whole period of imprisonment, even no court shall issue warrant for special in writing, it considered necessary unless it is made order and the payment of expense compensation of fine 357. So thereafter a person served the default sentence, then the court should not issue warrant to levy the fine. ஸோ ஒருவனுக்கு வந்து பணத்தை கட்ட தவறினால் சிறை சாதம் என்று குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை அவர் அனுபவித்து பின்னிட்டு அவருக்கு கட்டளை அனுப்பித்து சொத்தை ஜப்தி செய்யும் உத்தரவை போடக்கூடாது. தென் subsection 2 of 421 state government may make regulating the manner in which warrant and A are to be executed or for summary determination of any claim made by any person other than the offender in respect of any property attached in the execution of the. So the state government is entitled to make any rules to recover the fine amount. மாநில அரசு சில விதிகளை நிர்ணயம் செய்து அது எவ்வாறு அந்த அபராதத்தை வசூலிக்கலாம் என்பதை அந்த சப்செக்ஷன் 1A எவ்வாறு வசூல் செய்யலாம் என்று மாநில அரசு விதிகளை வகுக்கலாம். For summary determination of any claim made by any person other than the offender in respect of any attached of such a warrant. So and according to movable property is attached. Suppose the property seized and brought to the court. Then but it is a property of some third party, a dispute is claim is arising. A property is attached, but it is not the property of the offender, but it is the property of third party who will decide the rights of the parties. Then the subsection 2 for the summary determination of any claim made by other than the offender and attached the such a warrant. So the government can make a rules to decide who is the owner of the property. So that is the rules can be given by the state government. And the property or movable or immovable property is attached to collect the fine amount. Any claim is made with regard to ownership of that property, then the court, the state government can make rules to decide who is the owner of the property. ஸோ ஒரு அபராதத்தை வசூல் செய்ய ஒரு பொருளை சப்தி செய்யப்படுகிறது. அந்த பொருளின் உரிமையாளரை பொறுத்து ஏதாவது சில பிரச்சனைகள் வந்தால் அதனை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது என்று மாநில அரசு தகுந்த விதியை வகுக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். Provided that no such warrant shall be executed by arrest or detention in prison of the offender. So no such warrant shall be executed by arrest. ஒருவனை வந்து கைது செய்து
சிறையில் அடைப்பதற்கு ஆர் டிடென்ஷன் இன் பிரிசன் ஆஃப் தி அஃபண்டர். ஸோ அந்த நபரை கைது செய்வதற்கு உத்தரவிடக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் எஃபெக்ட் of such a warrant. So whenever warrant is issued under 420, what is the effect? ஸோ 421 கீழ் ஒரு கட்டளை வசூல் செய்வதற்குள்ள அதனுடைய விளைவுகள் எவ்வாறு இருக்கும்? A warrant issued under subsection 420 executed within local jurisdiction of such a court. அந்த நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள ஏரியாக்குள், ஸோ local jurisdiction of that particular court, it shall authorize the attachment and sale of the property outside the jurisdiction when it is endorsed by district magistrate within whom such a property is found. So this is the 421 can be attached to the property of the offender, but it may be situated outside the jurisdiction of the particular court. Then what shall be done? Then the district magistrate should make an endorsement in the warrant of attachment within which the local jurisdiction of the district magistrate is situated. ஸோ ஒரு சொத்து அந்த அஃபண்டருடைய சொத்தானது நீதிமன்ற அதிகார எல்லைக்குள் இல்லை என்றால் அந்த பிடிகட்டடையில் வசூல் செய்யும் அபராதத்தை வசூல் செய்வதில் மாவட்ட கலெக்டரிடம் மேல்முறையீடு செய்து வேறு இடத்தில் உள்ள சொத்தினை, நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள்ளாத இடத்துள்ள சொத்தினை ரத்து செய்வதற்கு மாவட்ட கலெக்டரிடம் அனுமதி பெற வேண்டும். ஸோ அவுட்சைடு தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன், தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ 423 warrant for levy a fine issued by court in any territory to which this code does not extend. So the CRPC is not applicable to certain areas. A property is situated in that area. When the CRPC is not applicable to particular area, but the property is situated in that area, then what is the procedure to collect the fine? சில இடங்களுக்கு இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பொருந்தாது, ஆனால் அந்த பகுதியில் சொத்து இருந்தால் அதை எவ்வாறு வசூல் செய்வது, அதற்கு என்ன நடைமுறை? தட் இஸ் நாட் வித்ஸ்டாண்டிங் கண்டெய்னிங் எனி ஆஃப் திஸ் கோட் ஆர் எனி அதர் லா ஃபார் டைம் பீயிங் இன் ஃபோர்ஸ். தட் இஸ் தி எனிதிங் when the offender has been sentenced to pay fine of criminal court in any territory to which this code does not extend. So the accused offender is not within the jurisdiction of the court, this code is applied. So the offender residence upon which the criminal procedure is not applicable. ஸோ ஒருவர் அந்த குற்றவாளியினுடைய பகுதிக்கு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நடைமுறை இல்லா என்ற நிலையில், that is it does not extend, this code does not extend to the residence of the offender, then what is the court passing sentence issue a warrant to the collector of the district in that territory. So when the CRPC is not applicable, the court will issue a warrant to the collector of that particular area to attach the property of that. The warrant will be issued to the district collector, then he will recover the fine amount. So that is the basic things. So 421 and execute the warrants are applicable. So already manner provided under 421 how to bring the property or move property, the collector is entitled to proceed as per section 421. ஸோ அந்த மாவட்ட கலெக்டர் எந்த பகுதியில் அந்த எதிரி குடியிருக்கிறாரோ அந்த ஏரியாவுக்கு உள்ள மாவட்ட கலெக்டர், ஆனால் அந்த ஏரியாவுக்கு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பொருந்தாது என்ற நிலையில் அந்த மாவட்ட கலெக்டருக்கு கட்டளை அனுப்பி அந்த மாவட்ட கலெக்டர் அவருடைய அந்த எதிரியுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து வசூல் செய்து நீதிமன்றத்தில் செலுத்தலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். 423. Then 420 suspension of sentence of imprisonment. So a person sentenced to pay a fine of rupees 5,000 for example. So a person only fine alone 5,000 rupees he has to pay. He is sentenced to
pay fine of ₹1,000. Then and default, he should undergo for a period of 1 month. That is the default sentence is imposed. ஒருவருக்கு ₹1000 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. அதை கட்டத் தவறினால் 1 மாதம் சிறை தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இன் டிஃபால்ட் கட்டத் தவறினால் இன் டிஃபால்ட் சென்டென்ஸ் கேன் பி சஸ்பெண்டட். So default sentence of imprisonment can be suspended when, that is the 424. So a person is convicted by a court and asked him to pay a fine, then he is entitled to pay the petition under section 424. So in default sentence may be suspended. So he has to file a petition under 424. To suspend the sentence, default sentence, in default sentence should be suspended. ஸோ பணம் கட்டத் தவறினால் சிறை தண்டனை என்பதை நிறுத்தி வைப்பதற்கு மனு தாக்கல் செய்யலாம். 424 CRPC. ஒருவனுக்கு அபராதம் மட்டும் விதிக்கும். whenever fine alone is imposed, then he is entitled to file a petition to suspend the default sentence, that is the 424. So when the offender has been sentenced to pay a fine only, that is the main mandatory condition, fine alone. ஒரு அபராதம் மட்டும் விதிக்கும் பட்சத்தில் imprisonment in default of fine. So imprisonment is given in default of payment of fine. அந்த பணத்தை கட்டத் தவறினால் அவருக்கு சிறைவாசம். If fine is not paid forthwith, உடனடியாக அந்த அபராதத்தை செலுத்த முடியவில்லை, the court may order to fine payable either full on or before the date, not more than 30 days from the date of order, or 2 or 3 months if the order shall be payable, and before the date of not more than 30 days from the date of order, or orders others intervals as the case be, not more than 30 days. The court can suspend the default sentence for another 30 days. So he can pay the amount within 30 days. Otherwise, he will be sent to jail. After 30 days, he will be sent to jail. ஒருவர் பணம் கட்ட தவறினால் சிறை தண்டனை என்று இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் அந்த பணம் கட்ட தவறிவிட்டால் அந்த 1 மாதம் சிறை செல்ல வேண்டும் என்ற தண்டனை நிறுத்தி வைக்கலாம். நிறுத்தி வைப்பு 30 நாட்களுக்கு மட்டுமே செய்ய முடியும். ஸோ சென்டென்ஸ் ஆஃப் default sentence can be suspended only for 30 days. Within 30 days he has to pay the entire amount. It can be 2 or 3 installments, but it should be paid within 30 days, not more than that. ஒருவன் அபராதம் கட்டத் தவறினால் சிறை தண்டனை என்பதை நிறுத்தி வைக்கலாம். 30 நாட்களுக்கு மட்டும் நிறுத்தி வைக்கலாம். அவ்வாறு நிறுத்தி வைக்கும் பட்சத்தில் அவன் ஒரு தவணையிலேயோ அல்லது பல தவணையிலேயோ அந்த 30 நாட்கள் முழு அபராத தொகையும் செலுத்த வேண்டும். That is the basic thing. Suspend the sentence of imprisonment and release the offender. Imprisonment and release the offender on execution of offender on bond without with the things for the condition that he should appear before the court date to the payment of fine or installments, or as the case be made. If amount of fine is installments, அந்த தொகை கட்டும் வரை தண்டனை நிறுத்தி வைக்கலாம். அதை தவணை முறையில் செலுத்த உத்தரவிடலாம். So the accused is entitled to pay the fine amount with the installments. The court may direct how many installments, so the court can fix. Otherwise, he may be directed to jail once in execution. Then the provision 424 subsection, the provision section applicable also in case in which order of payment of money has been on non-recovery of imprisonment may be awarded. The money is not paid forthwith, the accused person against whom the order has been made and be required enter into a bond and report. Court may at once pass the sentence of imprisonment. So as per the subsection 1 and 424, sentence is suspended.
the order of payment is made and non-recovery of imprisonment may be awarded. The money is not paid forthwith. அந்த மணியை அந்த பணத்தை அபராதத்தை உடனடியாக செலுத்தி person against whom order has been made and being required to enter into bond, அவர் ஒரு பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும். is referred to in the subsection 1. fails to do so, the court may at once pass the sentence. So within the period he fails to pay, he may be sent to jail. That is the basic things. ஸோ அவர் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அந்த அபராத தொகை செலுத்தவன் என்றால் அவரை சிறைக்கு அனுப்பலாம் என்பதுதான் பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ சென்டென்ஸ் டி பார்ட் டி ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் எக்ஸிக்யூஷன், நிறைவேற்றுவதற்குண்டான அனைத்து இதையும் நிறைவேற்றுவதற்குண்டான அடிப்படை ப்ரொசீஜர். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ டெத் சென்டென்ஸ், இஃப் இட் இஸ் ஏ இம்ப்ரிஸ்மென்ட் ஆர் இஃப் இட் இஸ் ஏ ஃபைன், whatever may be, what is the procedure to be adopted in execution. நிறைவேற்றுவதற்கு டெத் சென்டென்ஸ் ஆகட்டும் அல்லது சிறை தண்டனை ஆகட்டும் அபராதமாட்டு அது எவ்வாறு நிறைவேற்றுவதற்கு என்றான பொதுவான நடைமுறை. வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி காண்டம்ப்ளேட்டட். ஸோ தட் இஸ் தி who may issue warrant. Every warrant for execution of sentence may be issued by the court, judge or master who passed the sentence or by successor in the officer. So which court is competent to issue warrant to pass a death sentence or to undergo sentence of imprisonment or to warrant to levy the fine? So the court which passed the sentence alone is competent to issue warrant. That is the basic thing. So எந்த நீதிமன்றம் ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கலாம், மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள், அவர் சிறை தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் அல்லது அபராதத்தை வசூல் என்று எந்த கட்டளையிடும் நீதிமன்றம் என்றால் எந்த நீதிமன்றம் குற்றவாளி என தீர்மானித்து தண்டிக்கிறதோ அந்த நீதிமன்றமே அதை நிறைவேற்றுவதற்காக கட்டளை பிறப்பிக்கலாம். ஸோ பாஸ் தி சென்டென்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூஷன் சக்சஸர், அவருடைய பின்னால் வந்த நீதிபதி. ஸோ அந்த ஜட்ஜ் ஆஃப்டர் பாசிங் தி சென்டென்ஸ் conviction is transferred and the successor will assume the office. So the successor is also entitled to issue warrant. ஸோ ஒரு நபர் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு ஜட்ஜு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிடுறாரு, அவர் பின்னால் வேற ஒரு ஜட்ஜு வர்றாரு, அந்த ஜட்ஜும் அல்லது ஏற்கனவே இருந்த தண்டனை வழங்கிய நீதிபதியும் அந்த கட்டளையை பிறப்பிக்கலாம். தட் இஸ் பேசிக் திங். தட் இஸ் இஸ் then sentenced on escaped convict to event to take effect. ஒருவன் தண்டனைந்து தப்பித்து ஓடுகிறான், அவனுக்கு என்ன பண்ணுறது? when a sentence of death imprisonment, life imprisonment or fine is passed under this code on escaped convict, ஒரு தண்டனை ஆல்ரெடி ஒரு தண்டனை விட்டு தப்பித்த ஒரு எதிரியின் மீது ஒரு தண்டனையோ அல்லது மரண தண்டனையோ அல்லது சிறை தண்டனையோ அல்லது அபராதமோ விதித்திருந்தால் already he escaped from the jail, such a sentence shall be subject to provision here contained to take effect immediately. கீழ்கண்ட நடைமுறைப்படி அதை அமல்படுத்த வேண்டும். So what is the procedure to be adopted? When sentence of imprisonment tamed under this code is an escaped convict, தண்டனை விட்ட நபர் ஒருவர் தலைமறைவாகி இருக்கிறார், escaped convict, then such a warrant is severer in kind. The sentence of conviction undergo when escaped, a new sentence shall take effect immediately. So he has to, the sentence of imprisonment already he has to serve, and the escape that will be run separately. So already he is imprisoned for 3 years. Again he is convicted for 3 years. He escaped already without serving the sentence. Then he will be brought. So he has to serve 6 years. So he has to serve separately 3 years. That is the basic thing. ஒருவர் 3 ஆண்டு முதல்ல தண்டனை கொடுக்குறாங்க, ஜெயிலேருந்து போயிடுறாரு, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னால் மீண்டும் 3 ஆண்டு கொடுக்குறாங்க. அவர் பிடிச்சிட்டு வந்தால் அவர் 3 ஆண்டு 6 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்.
when sentence is not several in kind, தனித்தனியாக இல்லை என்றால் sentence and convict undergoing escaped and new sentence take effect after the suffered imprisonment per period equal to that and escape and remaining period expired from formal sentence. அதுக்கு பின்னால் அவர் அனுப்பிச்சிருந்தார்னா அந்த முன்னால் அனுபவித்த தண்டனை முடிந்தவுடன் இந்த தண்டனை நிறைவேற்ற ஆரம்பிக்கப்படும். தட் இஸ் தி சென்டென்ஸ் ஆஃப் ரிகரஸ் அண்ட் டீம் டு சர்வ் தென் தி சென்டென்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் இம்பிரிஸ்மெண்ட். ஸோ ஒரு கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கும்போது ரிகரஸ் இம்பிரிஸ்மெண்ட் இஸ் இம்போஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இம்பிரிஸ்மெண்ட் இம்போஸ்ட் இட் ஷுட் பி சர்வ்டு செப்பரேட்லி. ஸோ ஒருவனுக்கு கடுங்காவல் தண்டனையும் விதித்து சாதா மெய்க்காவல் தண்டனையும் விதித்தால் அவன் இரண்டையும் தனித்தனியாக அனுபவிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் sentence of offender already sentenced for another offense. When a person already undergoing sentence of imprisonment sentenced on subsequent conviction imprisonment for life. Already a person is in jail. There are 3 murder cases pending for one accused. First case he is convicted for 10 years and imprisonment. Again he is convicted for life sentence. So that is the basic things. So that is the example for 427. A person already undergoing sentence of imprisonment, sentenced on subsequent conviction imprisonment or life for the such as imprisonment or life commences after the expiry of already previously sentenced. So the first sentence should be completed. Thereafter only second sentence will begin. ஸோ ஒருவனுக்கு ஏற்கனவே 3 ஆண்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் மீண்டும் அவர் 3 ஆண்டு சிறைவாசம் இருக்கையில் 2-3 வழக்கு அவர் மீறி உள்ளது. 3 ஆண்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அவர் சிறையில் இருக்கிறார். முதல் வழக்கில் தண்டனை பெற்று 2வது வழக்கில் மீண்டும் அவர் தண்டனை அடைகிறார் 1 ஆண்டு காலத்திற்கு. ஸோ அந்த 3 ஆண்டு முடிந்த பின் தான் அந்த 1 ஆண்டு சிறையினை அனுபவிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். So if already the court directed run concurrently, suppose already 3 years imprisonment and 1 year's imprisonment will run concurrently. If order is directed by the court, then he has to serve only 3 years, not 4 years. So இரண்டு தண்டனையும் ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும். He has to serve in this one and the same period, that is run concurrently. He has to serve the sentence of imprisonment 3 years and also 1 year. If it is run concurrently, he has to undergo only for 3 years, not 4 years. That is run concurrently. If sentence is passed, concurrent sentence is passed, he can undergo only for 3 years, not 4 years. Even though the imprisonment is 4 years, but he has to serve only 3 years. 3 வருடம் மட்டும் அவர் சிறையில் இருந்தால் போதும். ஏக காலத்தில் அனுபவிக்கணும். 1 வருஷ தண்டனையும் அந்த 3 வருஷத்திலே அனுபவித்ததாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஸோ when a person has is sentenced to imprisonment for order under 122 in default furnishing security, 122 failing to furnish the security and he is undergoing sentence and for offense period and the later sentence commences immediately. பின்னால் ஒருவனுக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்தால் அவர் அந்த தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒருவன் நல்ல கான்டாக்டுக்காக பண்ணல அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சிறைவாசம் கொடுக்கிறார்கள், பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கிறதுக்காக. அதுக்கு பிற்பாடு ஒரு கேஸில் தண்டனை அடைந்த வழக்கு தான் முதலில் முடியும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். when already undergoing sentence of imprisonment life sentenced on subsequent conviction of imprisonment term equivalent life, subsequent and sentence concurrently of such a previous conviction. If in both cases 2 murder cases is pending, first case life imprisonment, then again life imprisonment is given, so that both sentence will run concurrently. That is the basic things. ஸோ ஒருவனுக்கு 2 ஆயுள் தண்டனை முதலில் ஒரு வழக்கில் விசாரித்து ஒரு கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. பின்னிட்டு 2வது வழக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு அதிலும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அந்த ஆயுள் தண்டனையை அவன் ஏக காலத்தில் அனுபவித்தால் போதுமானது. தட் இஸ் தி பேஸ். 427 subclass 2. Then 428 subclass 428 period detention undergone by the to be set off against the sentence of imprisonment.
ஏற்கனவே இருந்த சிறை காலத்தில் அவர் when at the time of registration of FIR a person released on bail after 15 days. ஒருவன் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்த பிற்பாடு அவரை கைது செய்து ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. 15 நாள் ஜெயிலில் இருக்கிறார், பெயிலில் வர்றது நீ. So that sentence of 15 days will be counted while awarding the sentence of imprisonment. So when already at the time of investigation a person is arrested and sent to jail, so he is getting bail only after some time. That period of already detention at the time of investigation will be considered, and the remaining sentence he has to serve. ஒரு பிணை முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்த பின்பு கைது செய்யப்படுகிறான். கைது செய்யப்பட்டு ஒரு மாதம் சிறையில் இருக்கிறான். அதற்கு பின் அவன் பிணையில் விடப்படுகிறான். அவனுக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. அதில் இந்த ஓராண்டு சிறையில் அவன் அந்த ஏற்கனவே ஜாமீன் விடுவதற்கு முன் இருந்த ஒரு மாதத்தை கழித்து கொள்ளலாம். That is the basic things. So a person at the time of being arrested is released on bail only after 1 month, but again he is convicted after the completion of trial for 1 year. The already period of imprisonment of 1 month before granting bail, at the time of granting bail, will be deducted from that 1 year. He has to serve only 11 months. That is the basic things. 428. So SETOFF, already undergone period will be set off and restricted to remainder term of imprisonment. Then provided in case 433A, period of detention shall be set off against the period of 14 years referred in that section. So 14 years life imprisonment, that is a life imprisonment means 14 years. That is the 14 years, the basic things. Then saving. Nothing this 426 and 47 shall be held to excuse any person from any part of punishment to which he is liable to be upon his former or subsequent conviction. So saving clause, nothing this section 426 and 427 already convicted person shall be held to excuse any person any part of the punishment which is liable to former or subsequent sentence. So ஒரு நபருக்கு a person is already convicted, he escaped, then again he is committed to jail for another offense. So court shall be held to excuse any person from any part of is liable upon former or subsequent. So he can be executed, excuse, the court can excuse him, grant excuse for one conviction. When award of default fine in annexed subsection sentence and the person undergoing sentence after undergoing further substantive imprisonment, effect shall not be given to award of imprisonment default fine until the period of undergone further sentence or sentence. So a person is imprisonment for 1 year, 1,000 rupees is awarded. For non-payment of 1,000 rupees, again 1 month will be awarded in default sentence, which will run first. That is he has to undergo first 1 year, and the default sentence will run subsequently after the expiry of 1 year. That is the 429 of subclass 2. ஒருவனுக்கு 1 வருட தண்டனையும் 1000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. 1000 ரூபாய் அபராதம் கட்ட தேவையானால் 1 மாத சிறை தண்டனை என்று வழங்கப்படுகிறது. அந்த 1 மாத சிறை தண்டனை அதை ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க முடியுமா? அபராதம் கட்ட தவறினால் 1 மாத சிறை என்பது முடியாது. அந்த 1 வருடம் முன்னிட்டு பின்னிட்டு மீண்டும் 1 மாதம் கட்ட தவறியதற்காக உள்ள சிறை தண்டனையை தனியாக அணிவிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ்.
Then return of warrant on execution. In a person's sentence fully executed, so he served the entire sentence. A jailer is issued a warrant to execute for the period of 3 years. He completed the 3 years. Then after the completion of 3 years, the warrant will be sent to the court which issued it. So whenever a jail authority directed to keep him inside the jail for 3 years, he served the entire sentence of 3 years by getting warrant. And after the warrant will be sent to the court again. That is, the conviction warrant will be sent to the court after the completion of period of 3 years. That is the basic things. So return of warrant. When a warrant fully executed, the officer executing shall return the warrant to the court which issued with the endorsement and certificate in which a sentence will be executed. As per the court, the sentence is served, the தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. So that is the basic things. Already he executed the sentence and we can make an endorsement and to that effect and he will return the warrant. ஸோ இந்த பிடிக்கட்டில் உள்ள தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது என்று குறிப்பு வரைவு செய்து நீதிமன்றத்திற்கு அந்த கட்டளையினை மீண்டும் அனுப்பலாம். கன்விக்ஷன் வாரண்டை தண்டனை கட்டளையை அனுப்பலாம். Money ordered to be paid recoverable as fine. Any money payable by virtue of any order made under this code, the method of recovery of not otherwise expressly in the recoverable as if fine. Suppose a court imposes cost ₹1,000. So cost is imposed. 1000 ரூபாய் ஒருவருக்கு செலுத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடு. அதர் தேன் ஃபைன், தண்டனை இல்லாமல் ஏதாவது நீதிமன்றம் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டால் அதை எவ்வாறு வசூலிப்பது என்றால், அதனை அபராதம் எவ்வாறு வசூலிக்கப்படுகிறதோ அதே முறையில் வசூலிக்கலாம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் செக் கேசஸ் the compensation of check amount is awarded. It is a compensation. So whether it can be recovered, it can be recovered like a fine. How it can be recovered? The compensation can be recovered in the same procedure how the fine can be recovered. The procedure contemplated to recover the fine it can be followed for the recovery of compensation amount in check cases. ஸோ ஒரு காசோலை வழக்கில் நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அபராத தொகையை எவ்வாறு வசூலிக்க இந்த நீதிமன்றத்தில் சொத்துக்களை ஜப்தி செய்து வசூலிக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ள அதே முறையை பின்பற்றி அபராத நஷ்டஈட்டு தொகையினையும் வசூலிக்கலாம். ஸோ த compensation can be recovered like a fine recovery procedure. So the procedure contemplated to recover the fine amount can be followed for the recovery of compensation amount in check cases. This is an example. So that provided that application under 359 by virtue of considered the fine 450 and the word under 350 figures and the payment of has been inserted. That is the basic things. So these are the procedure with regard to execution of sentence. So எவ்வாறு தண்டனை நிறைவேற்றுதல், so how to execute the sentence is given under this chapter up to 421. Then power to suspend or remit the sentence, தண்டனை நிறுத்தி வைக்கிறதோ அல்லது குறைப்பதற்குண்டான அதிகாரம். We will see in the next class. With this I conclude my class. Thank you for visiting. If you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for doing the same.